Да? Мгм. Та-дам, та-дам, та-дам-дам. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мы начнем играть. Good morning for you. Здравствуйте. Почему у меня ощущение, как будто я волосы не расчесала? Я же их расчесывала. Больно. Ох. Дети, ну, занятия по изучению твари. Бывших изучать не очень хорошо так-то. По факту, на самом деле. Извиняюсь, уведомление приходит. Мы пользуемся телефоном на 49 минут. Что? Больше? Дольше, чем на прошлой неделе? О май гад. Это полезно уведомление. Сразу видно. Меня любит телефон мой. Заботится. Чё, поехали изучать тварей? Что-то здесь прошумело. Меня, кстати, бесит камера тем, что она стоит прямо на карте. Давайте мы ее распределим немножечко. Вот так вот. О, отлично. Извиняюсь, я ненавидела карту. Стол целую. Моя любимая. Конечно, твоя любимая. А твоя любимая нет. Стоямба. Ревелю. Что-то есть? Опачки. Нет. Это шутка, да? Опять это... Это... Это как-нибудь, она же по-любому закрутится. Ну, придется покрутить миллиард. А в чем типа... Я никогда не пойму этих загадок. У меня от них мигрень начинается. Я чувствую, как меня бесят эти загадки с замком. Причем зеленый у меня обычно как? Обычно она уходит быстро. Он скажет, может, ты перестанешь крутить в одну сторону? Я скажу, нет, не перестану. Что вы мне делаете? Я не вижу, чтобы что-то менялось. Знаете, мне кажется, я могу пол-игры с замками играться где-то в середине. Прекрасно. Я решила загадку.
Не знаю как. Каждый раз поражаюсь. Такая бесполезняра из меня выходит, что нет слов. Прям чувствую вайб. Вайб мелкожопства моего. Еще и сундуки с замком! Я поняла, как они работают. Чё, серьезно? О май гад! Я что, поумнела? Не. Ой, китик. Ну, китика погладить надо. Давайте будем честны, это все-таки китик. Я что, поумнела? Я поняла. Прошла неделя. Серьезно? Ну, блин, ну да, тупая. До этих загадок мне еще далеко. Не, знаете, я сейчас курсовод открою, как эти загадки решать. Почему мне никто не объяснил, как их решать? Мне что, надо самой догадываться? Единорог 4, дракон, точнее, единорог, дракон и неизвестное 12 что-то. Давайте посчитаем. 12 минус 4 может быть 3. Это будет... Ой, 12 минус 12 минус 4. 9, да? Раз, два, 6, 9. Это паучок. Тогда здесь должен быть паучок, да? Здесь нет паучка. Может, тогда вот это? Хорошо. Какая-то козявка и 0. Тройка. 3 плюс 0, 3. Это точно тройка какая-то, она кривая. 9 опять. Опять 9, да? Чё, может, тут паучок нужен? Не, знаете, с такими загадками, с такими решениями я начинаю психовать. Не-не-не, давайте, знаете, я сейчас сделаю одну штучку. Где этот человек? Вы не подумайте, что это панда, правда? Я не знаю, как решать эти загадки, а меня бесит не то, что я не могу их решить. Меня прям манит. Давайте, ладно, давайте подумаем еще. Единорог — это у нас что-то. Вот она, единорог. Может, типа тут имеется в виду паучок? Ну вот, паучок поставим. Ну тут тоже паучок, тут какая-то осьминожка. Может, здесь нужна осьминожка какая-то кривокосяя. Вот так вот. И не работает. Да какого лешего? Не работает? 0. Может, тут надо, может, сложить. Типа единорог 2. Плюс 2, 6. 6 это раз, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас квакозябра. Квакозябра здесь есть? Квакозябры здесь нет. Что-то как-то не логично. А, нет, ну тут квакозябра есть. Точняк. Давай, квакозябра. Хорошо. Вот, теперь 3 плюс 0, 3. Вот она, троечка. Плюс 5. Причем тут 12? А мы там 12 складывали вообще. 9, 3, 6. Опять, ну это тут паучок этот всратый. Вот, все. Ну ладно, нет, так нет. Хорошо, давайте думать еще логичнее. 12 минус 4. Нет, может, знаете, зодиака, типа 12 знак зодиака, так-то рыбы. Ну тут рыб что-то нет. Тут есть крокодайл, осьминожка. Хорошо, ладно, тупая логика, согласна. Вот. Может, 12 минус 4? Это 9. Ну мы это уже пробовали, ладно. 1 знак вопроса и 2. Тут 1, а тут 2. Хорошо, да, допустим. Единорожка. 2, 6. И 12 минус 6 будет 6. Давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это тут. А у нас есть вот эта штука тут? Мне кажется, что она не здесь. Она есть тут? Да, она есть. Хорошо.
Допустим, а как я это делала? А, ну да. 3 плюс 0, 3, 5. Единорожка, что ли? Единорожки нет. А, может, с этой стороны надо? Типа 3 плюс 2. Это паучок у нас. Вот так. Да не работает! Какого Алахамора? Ладно. Может... Мне кажется, все решения... Может, 12 делить на 4 будет 3? Ну, 3 это какой-то единорожек. Рогатый козел. А козел здесь есть? Мне кажется, что нету здесь козла. Козла здесь нет. Значит, не козел. Типа, может, наоборот, с этой стороны надо. Хорошо, ладно. Второй. Двойка плюс 4, 6. 6 минус 12. 12 минус 6, 6. Раз, 3. 3. Ничего, запуталось. 3 и 3. Это что? Вообще что? Это какая-то сова на метле. Сов на метле у нас здесь нет. Не повезло. Неправильно. Не, ну по факту я не знаю, как эту загадку. Там цифры от 0 до 9. Хорошо. Допустим. От 0 до 9. Раз, два, три, 6. 3, 6, 9, 10. От 0 до 9. Давайте, я верю в наш мозг. Мы справимся с этим. Не все так сложно. От 0 до 9. Чего от 0 до 9? Девятку мы пробовали, да? Так не работает. Ну и пошла ты в жопу. Ну не нужна ты мне, сратая ты дверь. Ой, все. Всратые двери. Не понимаю я их, как решать, тупые. Сейчас как эти с этими замками буду 3 дня, 3 недели спустя придете, спросите меня, и, возможно, я решу эти загадки. Но не в этой жизни. Идите в жопу, ненавижу загадки, ненавижу. Проклятие какое-то. Не люблю я загадки. Давайте ревельнем. Ревельнули. Ну все, у меня тильт. Все, поздно пить боржоми. Где-то здесь была еще одна сратая дверь. Такая же противная, как и все. Вот она, тварь. Да тут нет цифр. Я не могу, у меня... Идите в жопу. Я пошла на задание по тварям. Я лучше твари буду изучать. Идите в жопу с этими сратыми загадками. Я попыталась поделить, умножить и отнять, и посчитать, и еще раз посчитать. Какое говно, параша было все. Я пошла на изучение тварей. Не кряхти. У меня тоже нервные срывы бывают. Все, идите в жопу. Загадки сратые. Я все лишь иду на задание по травологии.
Ой, по изучению тварей. В принципе, одно и то же. Трава, твари, трава. У меня Хогвартс Легаси занимает большую часть жизни. Токсичной жизни. Я прям захожу, и мне становится токсично. Вайбовый токсик. Зачем нужна метла, когда можно добираться на своих двоих? Типа, я могла бы тпхнуться, но так неинтересно. Я же люблю ждать. Ну, давай, посиди на полу, попозорься. Правильно, гора была, она реально легла на пол. Все. О, твари, люблю изучать твари. Начать. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this Теперь он на class. тексте. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry Poppy about Professor Sweeting. Howen's speech. Oh my god, I She will. exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Прекрасно. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Нажмите Т, найдите курсорной щеткой, погладьте твари. Т. Я же взяла. А надо перетащить. That's lovely. I'm sure he feels much better. А чё он такой пыльный-то? I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Вот какашкой какой-то, кормить его какашечкой. На, кушай, какашка. Кушай. Что это What do такое? you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we Ну, can хочешь, safely сожри. say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Жмыров. This Прикольно. way. The Neasels are over here. Жмыры. Кто вообще так называет животных? Жмыров. Блин. Я их какого-нибудь так запишу, мне нравится. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Вот ты тупица. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. О, мою кошку так зовут. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Ах ты какашка противная. Фу, блин, на моего одноклассника похож, такой же убогий. Я кошку так же зовут. Those two don't belong anywhere near this class. Че, опять гладить будем вас, да? Persephone was onto them instantly. Ты, давайте-ка, идите сюда, мои твари прекрасные. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one, as do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, Мне нравится. where is our new student? Ah,
There you О, are. что это? I Это was at the какие-то moment. павлинята. На, хавай. Ой, точнее, это эти курканчики какие-то. Прикольно. Ой, я хочу тебя погладить. Выглядишь классно. Реально, твари. Чё еще есть? Есть еще что-то. Что это такое? Пушинка. Понятно, это приколюха какая-то, да? Ну ладно, тебе покушать. А и тебе покушать. Как они классно хавают. Ну все. Я вас погладил, пообнимала. Все, что, животные закончились? Ну так грустно как-то. Давайте тебя погладим еще. Мне понравилось. Ой, какой он классный. Волосатый, все в волосах после него будет. Ладно, пошлите поговорим с учителем. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first Вообще beasts прикольно. lesson? Это единственный урок, который мне понравился. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. По факту, Good. кстати. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a Да, vital они тоже role in будут our как lives. капуста биться. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next Если вы time. сами не следите, кто вас Professor. виноват. They're Вы nearly as сами bad as такие. the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up Опять. to the Опять other эти задания. Yes. Be Ёпарасоте. on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Ну, у вас так тут животных, кот Over наплакал. here. Куда идти? Не, подожди. Подожди. Тут такая приколюха. Мне нравятся эти твари. Какие они классные. Блин, я опять не того погладил. Бедный Бедная, что это? Курканчик бедный. На тебе покушать. Да, держи. Классный. Всех погладил? Вот тебя не погладила. Тебя погладила. Тебя погладила. Все, всех погладила. А вы что? Ой, классные. На. Тебя тоже не погладила. Все. Приколдес. Кайф. Кайфыть. Жмыр. Жмыр женского. Жмыр мужского. Вы такие приколдесные. Люблю жмыров. Отвечаю. Хочу все жмыров. Did Тебе you надо. learn something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and Да. I say. It Кринги. means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I Просрала would. задание из-за того, что печатала. Вот так всегда. Все, поехали. Что-то опять какие-то приключения. Опять какие-то залупинск. Не. О, замок первого уровня. Все, спасибо. Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Конечно. Кто же меня Свити назовет? Печаль и боль. Quite the weather we're having. Конечно. Вот каждый день кайфую. Poppy, where are you taking me?
It really is much better if I just show you. Ну давай, показывай. По-моему, толком нечего делать. Шутка, есть чем заняться, конечно. Что Don't надо. worry, we're Ну, nearly жалко, у there. меня Хогвартс Легаси на Just высоких ahead. качествах не тянет. Я бы хотела посмотреть на эту игру с высокими качествами, а не с этим, с этим уровнем Stand пикселизации. back. Отойди. Че сейчас какого-то свистокрыла принесешь мне? По факту. Это какой-то клювокрыл. Крывоклюв. Клювокрыл. Короче, как-то в Гарри Поттере его звали, не помню. Клювокрыл. Please Крыланый. meet Highwing. Isn't she Кто just вообще называет животных magnificent? крыланы? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Эти кринжовочки надо снять, кстати. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. А когда мне дадут покататься на крылане? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Сейчас она влезет в какой-то залупинск, потом я буду виновата. Ну, отвечаю, ну так и будет. Ну что, вы не знаете этих... Чего там не хватает? Какого-нибудь левиуса и заморозки жопа. Прекрасно. Мы погладили тварей. Ну ладно, не слишком Hello, мило. friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Да ты что, а вам в чем помощь не нужна, дорогие мои? As У I вас как не mentioned, спроси? Mrs. Aramis is She М. hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Прекрасно. Hogwarts. By the Не way, понял. hope А you're где faring мои... well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that Блин. you've attended Beast's class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Опа, профессор Уизли что-то мне интересное дал. Плюй камни. Деком. Не понял.
А где... Вот там сюда. Мне интересно, что там. У нас научит. Давайте поехали к деку. Я до сих пор путаюсь с этими коридорами, некомфортно немножко. Так нормально, жить можно. Мне это надо. Не надо ловить всяких приколюшечек. Я буду их целовать, обнимать и любить, и никогда не бросать. А что телепортироваться сразу в ручай комнату нельзя было? Так-то можно было. Что-то есть тупанула и я. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Блин, цветочки не собрала. Грустно. Очень грустно. Цветочки не собрала. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Вот мешок. No need to be difficult. Ты меня не сломаешь здесь. Ура! Тупо в карман. Такая возочка, какая она классная! Не могу, такая I прикольная. managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Болтарушки.
Кто вообще так животных называет? Болтарушки. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Levioso. Professor Howin will never believe this. Мне нравится та голубенькая, извинились. Oh no, you Ах don't. ты крыса. Ладно, другую голубую словлю. Все, вы ко мне подойдете. Опа. Settle yourself. всё. I mean you no harm. Прикольно, болтушек поналовила. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Стадо Deke will лунтят. see you there. Лунтят. Не, ну, знаете, лунтики, в принципе, еще более-менее. Ну, лунтята, это, конечно, да, это что-то на уровне лунтят. Не, ничего необычного, просто лунтята. Лунтята. Ну, блин, лунтика. Бывает. Ну, блин, ну да. Ну, лунтика поймаю. Ничего страшного. Кстати, надо карту открыть. Опа, hello. Логово лунтенка. Да. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Нет, давайте вот так вот походим по жизни. Все, больше ничего не надо. Пока что только оставим эти испытания, потому что подождать. Давайте. Тихо. Нам нужно всего лишь лутенка словить. Блин, какие они классные. Чаровница. Слышите вы, лунтята? Какого фига? Вы от меня сбегаете. Чуруфлите. Do cooperate, won't you? Наконец-то.
Слышь, Everything's лунтенок. all right now. Какого фига от меня все лунтята позбегали? Leviosa. Иди-ка сюда, лунтенок, ты недобитый. Все, мы спасли лунтенков. Мы It молодцы, was a bit trickier лунтиков. than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. А как же пегасики, мегасики, пегасята? Ну да, лунтята звучат лучше так-то. Спасибо, что дали телепортироваться. Вова. There you Здравствуйте. are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Прикольно, у нас теперь есть портал в отдельный мир. Классно, вот бы мне так. Ух ты, я красивая. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Лунтенок. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair Теперь их price можно for them. продавать, прекрасно. Speaking of care, Это не бесполезная beasts голова. that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Most excellent.
I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Еще пацанчики. Я забыла, как открывать, кстати. Как открывать? А, Ваше. Все, 6 мест. Кстати, они тут повторяются. Вот этих можем взять. А, ладно, пока что оставим их. Давайте накормим их. Классные ребят. Это какой-то павлин, какой-то лунчонок. А где этот красивый, который? О, иди сюда, болтур пушинка. Да какие вы классные. Вы такие классные. Можно отпустить дикую призвать? Не-не-не, пускай они шляются здесь. Красота нереальная. Эти дебулечки еще такие милые. Опа, еще тут можно лунный камень собрать. У Гарри будет полезная штука. Все, hello, до свидания. Тут зачарованный ткацкий станок. Это нам вот это вот надо. Вот это вот. Hello, Алахамора. Здравствуйте. Ткацкий станок. Конечно же, он будет у нас красного цвета, как и все. В принципе, но мне кажется, это не в этой комнате его надо ставить, а в той. Хотя ладно, кому я вру? Прикольно. Все. Помочь сражением это дело основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебный материал, ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели и пересудить вашему сражению. Угу. Новых тварей можно спасти в ловком. Жабьи бородавки, мех нюклера. Прекрасно. Добавьте характеристику. Травология, клыки. That came out nicely. I should show Deke. Hello, Дик. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. This will be more useful when I have something to identify. Прекрасно.
I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. А пока что посидеть светло, потому что в темноте ничего не вижу. Ну, ладно, по-любому красиво. Все. Красота, лепета. Вот, все. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с испытанием всяким. Окей. Все. А там было еще испытание. Комната вручайка. Окей. Инвентарь. Что там? Меня это бесит. Меня бесит снимать эти сратые галочки. Нет задач. Да, конечно. Отделю. Ладно, пошлите с ней поговорим. Лишним не будет. Меня очень холит. Ничего не вижу. Можно вот так вот сделать. Спасибо. Чё нам? Куда нам? Вот сюда. Нам вот сюда. Секунду, подождите. One moment. One moment. Теплее будет хотя бы. Never been this long. I just know something's happened. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can Такая provide. холодная клинка. Ужас. Тут что-то меня соблазняет. Что меня здесь соблазняет? Ага, вот туда. Нет. Да вы чё, рофлите? Это опять эта всратая дверь, да? Так, секунду. Секунду.
11 плюс 3 равно 13. Нет. Нет, нет, нет. Я не пойму это. Я не пойму. Идите в жопу. Все. До свидания. Я пойду свое задание выполнять. Не-не-не-не-не-не. Какие загадки? Карта мира. Нам вот сюда. Прекрасно. У нас здесь вот тут вот телепорт есть. Прекрасненько. Нормально. Ничего не понятно, но очень интересно. Когда-нибудь я пойму. Но не в этой жизни. Та-ра-та-та. Давайте мы более разумные заклятия поставим, а то мне как-то не нравится список наших заклятий. Что-то как-то печально выглядит. Т3. Oh, I shall enjoy this. Irondale's not half as tough as it sounds. Could this be Mr. Oakes's campsite? I raided Brockborough more times than I can count. Capable of defending himself. You've been straying from your instructions. Don't interrupt me. Mind yourself. Understood? Ямба. I'll look after you. Ладно. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or... This is a waste of my talents. Yeah, another human. Not quite. Not quite. You won't last long. You can't stop us. Much too slow. Find out what happened here. Mr. Oakes's trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes's trade journal. Ладно. Я ненавижу карты. Особенно F. Это не то. F. От лагеря. По тропиночке. И я уже забыла. Какие-то каменные ворота.
Тропиночки, каменные ворота. Каменные воротам каким-то. Правда, у меня проблемы с поисками чего-то, поэтому было бы странно, учитывая тот факт, что я не знаю, куда идти. В принципе, это проблематично, учитывая мою потерю в пространстве. Ну ладно, идите сюда. That's the first landmark on his map. To find the crooked tree. You dare slay one of my own! You will fire! Closer. Confringo! Place it. Heal. Closer. Confringo! It's shameful what you've done to helpless beasts. Confringo! What do you have in store for me this time? Кто-то стучит. А, там нужно реперу. Где-то всрата реперу, которая все чинит. Вот она. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Accio. Lumos. I should investigate. Defender. Incendio. Это все? Нам не сюда. Ладно. Manners are important, though, aren't they? Even in a fight. Тропа волнистая. Вот вниз. Тропа волнистая вниз. Тропа волнистая. И вниз. Достаточно волнистая. Чтобы я хотела пойти вниз. Places. Accio. Incendio.
This could prove. 5 минут, тут 4. Чтобы эти крысы меня не трогали. Прикольно. Какая-то бесполезная. Опять. Ну вот, хорошо. Ладно. Мы этой штуки. Волнистая дорога. И под ней. Хорошо. Вот мы у этого лагеря. Опустим. Ну, в каждый раз было, что по дорожке. Такая волнистая, как речка. Волнистая, как речка. Может, это речку она имела в виду? Так-то вниз. Так, 3. Так, 3. Ну, по факту, кстати, речка. Только вот куда? Это речка. Ну, здесь мы были уже. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. You're the one who really... I'm freezing. Here's a pleasant surprise. Lumos. Glacius. Так, ну давайте гадать, что с этим сделать. Тут можно толкнуть. Левиаснуть. На всякий случай вот этот. Хорошо. Ради всего святого. Ну, допустим. Где еще?
Defender. Wingardium Leviosa. Defender. These Merlin trials won't get the best of me. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Try as a mouse. Accio. Glacius. Incendio. Accio. Glacius. Incendio. Glacius. Petrificus totally! Get yourself out. Clumsy little fool. Accio. Accio. Glacius. Incendio. Petrificus totally! Finite. Petrificus totally! Thought you was ready, did you? Oh, did I hurt you? Petrificus. Glacius. Incendio. Defender. Nobody'll believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio. Я опять не туда иду, да? Мы, кстати, тут были. Accio. Glacius. Incendio. Defender. Repulsor.
Lumos. Не просто же так это здесь, да? Или просто так? Lumos. Glacius. Ну, нельзя, то нельзя. Вы хотите сказать, что этот камень меня просто так пускает, а остальные не пускают, да? Что там меня сомнения берут, что не просто так этот камень меня пускает. Я человек простой. Решиться было нажимать. Ничего страшного. Да не может быть просто, чтобы меня здесь пустили только ради одного сундука. Не, ну если правда ради одного сундука, это кринж. Что ты не хочешь дальше? Какое-то крысятничество. Lumos. Glacius. Revelio. Что, по факту больше ничего? Это какое-то издевательство. Glacius. Lumos. Revelio. Ну ладно, бесполезно все-таки пещера, оказывается. Lumos. Это текстурка цветочка. Revelio.
Да, забейте задания эти страты с поиском места. Меня прям бесит это. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Это пушинки. Revelio. Incendio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Glacius. Incendio. Lumos. Defender. Revelio. Ладно, мне с чем-то что-то с этим надо делать. Ну, можем перевернуть, оттолкнуть, поставить на землю, левиоснуть в конце концов. Ничего из этого. Может, это левиоса? Ладно. Что и насесть еще? Вот это. Вот это. Может, огонь нужен? Может, саморский нужен? Ничего из этого не сработало, да? Lumos. Что за подкидыш? Я не понял. А что? А, вот на дерево. Извиняюсь. Не увидела. Merlin himself would be proud. Reparo. Accio. Arresto momentum. Reparo. Accio. Arresto momentum. Ладно. Какое-то животное.
Она напрошается, просится, пожалуйста, извините, я не могу пройти мимо. Она прям смотрит на меня. There. I'm not going to hurt you. Ну, блин, они такие классные. Я хочу вас покормить, а вас нельзя просто покормить. Грустно. Так-то я просто... Ты там так булечка сидишь. Прям булечку. Да. Такая булечка. Бесит. Ладно. Что там по снаряжению? Перчаточка. Что неизвестного говня. Надо пойти это в комнату. Ну, поехали в врачебную комнату. Ой, точнее в этот. Да, в врачебную комнату. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Листья бадьяна. Мне нужно было распознать, вот зачем я пришла. Settle yourself. I mean you no harm. Такая ляпочка. Сегодня такие классы так не унюхают. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Мне, кстати, знаете, что нужен? В магазин за котлом побольше. Идемте к Фосмину. И у нас вот сюда. Нужно побольше зелий готовить, а то как-то грустно без зелий. Заодно у нас, походу, то ли бы, мне кажется, или у нас было задание прийти к этой мадам в 3 метлах.
Just let me know if there's something in particular you're looking for. Время продать всякое говно. Магический стол, горшок с двумя, средний стенд. Nothing like finding just the right thing, is there? Кормушка для тварей. Let me know if there's anything else I can do. Не говорите, что это нам надо. Что мне кажется, я больше не вытерплю. Просто открой мне карту. Нам, походу, нужно к мадам Тимофилой Пагантой. Я не помню, на самом деле, какой мадам мне нужно, чтобы продать животных. Случалось ужасно. Ну, точнее, отдать. Ну, нам сказали, вроде, что с них заплатят или что-то в этом роде. Посмотрим, короче. Куда идем? Мы с Петриком большой секрет. О. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. Видимо, не к ней. Не Doors помню, куда. always open. You be sure to stop by soon. Не помню тогда кому. Может, в школе Хогвартс. Что вы помните, где у нас уроки проходят? Было бы вообще супер. Квиддич, библиотека. Мне кажется, вон туда нам надо. Я не помню, если что, пойдем к мужичку. Я не помню, кому этих тварей можно отдать. Не помню. Извиняюсь, чихнула. Здравствуйте. Что, с ней нельзя болтать? Типа, давайте я им пропущу. Может, типа, ночью с ней нельзя болтать. Че, я хочу ты... поговорить не дашь? Чего бесполезные какие-то? Ну ладно. Что у нас там по заданию? Вот. Ой, иду. Поговорите. Вот это вот. Так, я сначала зайду в врачебную комнату. Вот. Секретная комната, врачебная комната. И нам нужно поставить эту для селеварения. Побольше. Эту маленькую надо убрать. Так. Вот.
Це. Скоро. Значит, вот это вот. Средний. Вот нам вот этот надо. I don't have anything for this at the moment. Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Блин, забыла слово Deke применить. thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
полезности, и мои полезные способности. Ладно, все. Снимаемся ерундой. Dick thinks you should be proud of all the Так, давайте изменим заклинание. Я хотела сказать, изменим заклинание. Буковка Т. Да чё ты открываешь? Я же нормально тыкаю букву Т. Т. Скобитлюмус. Тут и тут вот это. Sometimes it seems all roads lead to Может, Hogsmeade. там магазин какие-то для тварей. Давайте пойдем как мы туда. Интересно, может там продается. I told you not to go down that path. Hello. Miss Peck from Mind you don't turn quick. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derrickles, but people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Прикольно, начали хрюкать. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Потому что мне из этого ничего не I'll надо. not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. Ладно, я думаю, это уже можно типа что-то приручить. Ну, ладно, неся.
Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Чего мне животных нельзя I'll not mind купить? seeing you here again. Consider yourself welcome. Ладно, все. Ладно, что мы нашли, куда сдавать прекрасных этих существ. Getting more cozy than Hogsmeade. Опа. Hello. Revelio. Polyjuice potion wants keeping away from today's lab. Hope you have a magical day. Get your daily profit. Стоятелька. Стоятелька. Я помню, он говорил, что этих обезьянок можно тянуть и ночью найти. Давайте какой. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Repulsor. Wingardium Leviosa. Flipendo. Incendio. Что она светится? Светится и меня раздражает. Не с той стороны. Ладно, так уж и быть. Вот там еще поднял наверх. Alohomora. Mine now, demigods. Revelio. Место Рахметла — это огромный уголок рядом с главным залом паба. Чтобы избежать столкновения с толпой в плане времени, студенты тоже довольны, что просили. Окей. Главное, что я нашла обезьянку. Опачки. Обезьяночка, это хорошо. Я как чувствовала.
Glad you came. Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Okay. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. I'm a bit worried that my nephew's a squib. Sits there like a lump every Christmas while all the other children have to be constantly reminded to put away their wands. Not saying I mind, of course. Muggles have made life hard for us since the dawn of time. Folk still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. The young today aren't willing to put in the work to learn magic. Too busy with fizzing whizzles, if you ask me. It's no wonder parents are exhausted all the time. I should pour myself a fire whiskey the minute I get home and bask in the glorious peace of a childless abode. Крендель. Revelio. Добавим тыкать Равилию, чтобы... Нет, не соблазняемся на кошечек. Потому что иначе все. Опа. Мне с тобой еще не нужно разговаривать. Ну, я просто ищу своих совушек. В соседнем доме, ладно. Revelio. Да ёпрст, это вот отойди от этих конфет, господи. Тыры-тыры. Не соблазняет тут сундучок, а до него не дойти. Вот поэтому бесит. Revelio. Опа. Стоять.
Куда? Собрался. Come in. Sorry, Я здесь точно нет ничего. Revelio. Что я в этом углу потеряла? Что, надо для красоты тут чуров лить? Ну ладно. Замок. Может, туда получится что-то найти. Revelio. Опа. Я тебя увидел. Всё. Revelio. Не переживайте, строгать не буду. Я ищу своих совушек. Accio. Revelio. Видишь, совушек ищу. Помнишь, совушек ищу? Что-то такого. Опа. Я тебя увидел. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Hogsmeade, here I come. Revelio. Accio. Там мотылёчек. Нужен свет. Lumos. А теперь ради всего интересного. Куда его ведет? Куда ему надо? Revelio. Lumos. Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. Прекрасно. Ну, молодцы. Оказывается, к этим всяким штукам нужно еще... Revelio. I know what that means. Merlin trial. Accio. Flipendo. Секунду, подождите. Ну, те заклинания пошли чуть-чуть. Incendio. Glacius. Accio. Shame you're so foul. Accio. Опять рубрика «Угадай, что с этим делать». Wingardium Leviosa Sendo. Repulsion. Accio.
Wingardium Leviosa. Accio. Repulso. Lumos. Ha. Ha. Сейчас опять гадать, что с этим делать. Wingardium Leviosa. Странно. Reparo. Arresto Memento Levioso. Flipendo. Revelio. Интересно, что с этим делать? Accio. Arresto Memento. Wingardium Leviosa. Ой, все, душе нечего, задралась, устала. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Wonder who lives here. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Помидорка мешается. This looks intriguing. Так, подождите. Я все люблю толовать. Revelio. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Rookwood's Revelio. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Alohomora. Mine now, demiguise. О, еще одна. Revelio. Revelio. Все еще. Все, что надо, все, что не надо, все, что надо, еще раз надо будет. Мне все надо. Все надо. И то, что даже не надо.
куда ты, гений, прыгаешь? Revelio. Wingardium Leviosa. Arrest Momentum. Ну все. Revelio. Да куда ты прешь, мадам? Incendio. Revelio. Все сундуки пока не откроем, не отдохнем. Вот тут еще сундук в этом доме, в том доме. Ё-моё. А, Alohomora. это хумога. Так. Вдруг здесь лягушка обезьянка, а мы не знаем об этом. Мне это надо, мне это надо. Обезьянки нужны, вещь нужная. Revelio. Ой, там что-то забыли там. This Так в could prove доме. dangerous if I'm not careful. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Ага, и что там тыкаете? Best be on my guard. Понятно, я денег просто дала. Блин, жалко. Это у нас уже есть. Revelio.
Ёпарас, это кринги, это будет вечно. Ну чё, Ваше, серьезно, да? Прекрасно, мы справились с сундучком. А еще у нас тут зверье какое-то. Давайте возьмем, посмотрим, что там за зверье. Ну все. Жабку убили. А что у нас здесь холодочек стоит, да? Прекрасно, гордитесь. И лабиринт прошла, и жабку поймала. Какая молодец. Целую жабу поймала. Ну, сейчас время сажаться. One of Ranrock's camps. Wizards are running scared. How nice of you to stop by. One less human to escape. Nice of you to stop by. I won't rest. Dead. I won't rest. Dead. No! I will make. Your blood's on Ranrock's hands. One camp down, one more to go. Времени не могу ничего собрать, потому что места нет. И ладно. Я, кстати, посмотрим, что у нас по этой броне. 50, да? 55, 55. Эти всратые кошачьи. Да ну, кринги. Наконец, что-то по-божески. Кстати, можем вернуться и продать как его, все, что нашли, чтобы меньше груза тащить туда, ну. Вот он.
Has the situation with Ranrock's loyalists improved? I'm afraid not. I fear my brother is only one of Дай мне many who will have просто, я suffered at their тебе, hands да, by the time продам. they move on. If they ever do. Блин, нет, она не хочет брать, ладно. Ranrock's loyalists have taken hold here. Я немножко застряла в вашей этой будке. Enjoy suffering, do you? But if you don't fill up so much, you go further. It's true. Давайте-ка натравим на них. Лови. That student defeated. I won't rest until you. Arrogant child! No! One less you will regret coming here. Incendio. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Shame I didn't have an audience for that one. Ну, вдруг там что-то полезное. Давайте что-то выкинем. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? I do miss the bus. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? What are you looking? Thank you. Sincerely. Marvellous. I could always use more of these.
Там мне надо разгадывать. Thank you for passing through. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his... Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Я еще по цвету людей не искала. Claire Как will be at собака. her shop if you'd like to speak with her. Ужас. Так, мне надо отойти. Прикольненький шарфик. Мне нравится. Давайте оставим его. А пока я отойду, я вернусь.
Пока сяду на телефон. Холодно. Холодно, что пипец. А что с моими волосами? Эй, давай. Чё? This looks intriguing. Тап 3. Ну, посадили кому-то тут. Кстати, тут поблизости есть вот эта фигня, ее можно очистить. Так. Accio. Defender. Glacius. Incendio. Accio. Incendio. Glacius. Defender. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Defender. Accio. Incendio. Glacius. Не заполнены. I deserve better than patrol duty. Завершите бой, использование разбийной атаки, депульсию. Стоять, депульсия. Это какой-то депульсия. Ага. Closer. Defender. Бой отваром. Glacius. Defender. Glacius. Incendio. Closer. Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Closer. Tego. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Нет, шейки у меня уже есть. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Miss... I could use some gold. My brother is all right. Madame Beaumont? I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news.
I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Badolf! Badolf, my dear, dear brother. Чужая жопа. Поехали дальше по заданию. Ладно, время купить метлу все-таки. Считаю, что пора, как бы уже можно себе позволить купить метлу. Все сказала. Ладно, что у нас еще? Где-то мелькает. О. Прекрасно. Инвентарь, ловушка. Таланты. О, Господи. Меня бесит галочки. Я раздражаюсь от этих всратых галочек. Эта игра меня убивает морально. Отвечаю, она меня бесит. Да... Вот ты где. Булочки. Такие булочки. Меня бесит, отвечаю. У меня прям раздражение. Раздражение от галочек. Можно как-то убрать, чтобы я не бесилась? Да где ты еще всратая галочка? Господи. Все, больше галочек нету. Прекрасно. Больше галочек нет. Сейчас будут еще галочки. Да? Я же сказала, что будут еще галочки. Сратые галочки меня бесят они. Да, больше галочек нет. Здесь страница руководства, врача комната. Ну ладно, все. Так. Вот мы собирались купить у этого, у дядьки. Господи. Метлу новую. Время наступило, пора новую метлу покупать. Ну зачем она мне? Мне, видимо, она мне нужна. Алло? You're back. Nice to see you again. Есть что тебе продать?
Кстати, все эти красные, они вроде не сами просто хуже. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendelle that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Поговорить с Эмильдой. Ну, прикольно. Нифига ты в жопе какой-то, Эмильда. Прям в каком-то жопе жопных. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Tinder. Извиняюсь. Так, 3. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. I'm getting the hang of this. Вот и началось. Рубрика «Шатаемся из стороны в сторону». Ну, по факту, я вечно шатаюсь из... I'd say that was acceptable. Ладно, видимо, все-таки я рукожоп. Попадать еще это не мое. Ради бога, в кольцо. Brilliant. Brilliant. Ну, не все так плохо. Не все так идеально, как мечталось. Но иногда у меня бывает тоже промахи. Made it. Brilliant. Мне так нравится моя радость моего персонажа, типа, ура, мы не никчемны, да?
Не, по факту намного лучше, чем в прошлый раз. Made it. Did anyone else see that? Ура! You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Вернись. Прекрасно. Второй раз достаточно не прочу, учитывая мою рукожопость. Не надо мне второй раз лететь. Нормально, я на втором месте. Прекрасно, уже хорошо. Это уже не 5-е, не 4-е место. Я на 3-м, на 2-м. Ну, когда-нибудь будем на 1-м. Ну, чуть-чуть плюс-минус когда-нибудь. Не в этот раз, не в этой жизни, не в этот момент. Я стараюсь, правда. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Eindale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. What are we looking for today? Mr. Weeks and I do make a good team. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Е. Я что, не поговорила с ней? Ой, Гарри, у кого кринги? Надо еще раз поговорить. Потом пойдем по сюжетному заданию. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. Классно, в пещере The коробку cavern is in обронить. the hills just southwest of our hamlet.
You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Spruttle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Appreciate it. Hello again, Mrs. Spruttle. Hello, dear. Was there something else I could help you with? Where did you say the box of letters was again? In a cavern in the hills, just southwest of our hamlet. I'm almost certain Aiden dropped it there. Всё, не знаю, рукожопно лежала. Опа, стоям. This must be the cavern Mrs. Spruttle mentioned. Comes to me, твари. Nice drive. Reducto. Давайте. What have you done? Гений. Я просто гений. Вы когда-нибудь так вздыхали? Красиво. Не, ну мне кажется, у меня талант. У меня как в этой игре талант умирать. Очень красиво. Ладно, давайте просто спустимся. И нужно... Секунду. Somebody paid attention. Nothing more. I think not. Pathetic. Reducto. Amateur. Expulso. How did stop that? Child's play. One less poacher in the wizarding world. Lumos. But I still need to visit the cave to find Sorona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk clumps. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Lumos. Ah, that's all the hawk clumps for now. Mrs. Spruttle should be pleased. Either I'll have to fight that troll. Я извиняюсь. Вот нам вот понадобится вот это. Вот, ну, кстати, да.
Кажется, здесь бесполезно использовать. Да-пара-пара-пара, тополиный пух. Дядь, ты чё, офигел? Тупица. Ты чё, тупица? Все, иди-ка в жопу, ты сопля тролля. Тролля сопля. Не надо меня булить. Я, между прочим, хорошая девочка. I should take this. I think that's everything. Serona will be glad to have this back. Ну вот, молодцы. И тролля победили. Черони коробку вернули. Мы молодцы, я считаю, мы лучшие. Так-то я тыкала вроде бы. О май Гарри было. Это просто кринги. А надо еще 6 обезьянок найти. Кошмарите. Всратые обезьянки, чтобы Алахамора работал. Ужас. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklums for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Жопа, Жора. Кошмар опять задание, опять что-то, галочки какие-то. Кошмар. Как меня это бесит. Все. Карта мира. Прекрасно. У меня как раз там есть точка. Прекрасно. Я рада жизни, что я не зря туда пошла. Прекрасное место. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous.
I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. My uncles. Меня бесит значок это в сундука. Я хочу каждый раз понять, откуда он. Здравствуйте. Можно я вас открою? Извини меня. Прости, там был сундук, я не могла удержаться. Ну, еще сундуки. Стой. Блин. Грустно. Ну ладно. Я за тобой еще вернусь. Аллахамора. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Хуй твари, быть, прям твари. Тварь. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts. In the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. Там овца через дверь проходит. Really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the Не, ну это овца сзади двери, это что с чем-то? Something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced.
Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Also, Dead wizard in my book. I'll cut you from shoes to stockings. Not quite. Showing off, are we? Oh, get you. Rather unwise coming back this way. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? You've made your last mistake. You fight about as well as a puffskein. Such arrogance. There you are. How nice of you to stop by. Get accustomed to that. Such arrogance. Stop it. Oh, little mooncut. Your spells glance off of me. I confess,
That was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Извиняюсь. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. Revelio. That's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks Sebastian! I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers.
Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Accio! Wingardium Leviosa! Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Да выйди ты, господи, как же это немножко долго грузится, меня аж бесит. Lumos. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Lumos. A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Давай. I'm tempted to hold my breath. Крипта. Опять в криптовалюту вышли. Ужас, одни кредиты. Все эти ваши крипты. Ах. А. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Accio. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it.
I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Lumos. Revelio. Lumos. Сейчас будет рубрика «Обновить создание». Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Да ты что, серьезно? Никому ни слова. Это со своими камнями тут ждет. Не, ну что, темный цвет ему больше подойдет. С такой текстурой классной. Типа темненькая, в середине красненькая. Выглядит неплохо. Говорю, да, неплохой цвет. Опа. Я вижу там сундук. Окей. Плюс 500 монет. My house broom will do me fine for a while, I'm sure. Revelio. We'll just tell them to kick me out with a wind whistle. Accio. Revelio. Lumos. Возле какого-то козла находится эта бабочка. Ну как козла, получеловека, полулошадь. А вот ты. Иди сюда. Ты. If you put a foot wrong, it's just, well... Revelio. Я все строим, что ли? Ничего, это мне 500 монет скрывать. Ужас. Абьюзеры. Сразу видно. Абьюзивные люди. Revelio.
Что это за знак? Anything to do with the dark art should be avoided. Астрономия. Себастьян в большом зале. Раз сначала выполним кровное родство, по-любому мы сидим рядом. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Нифига, не курочка. Я бы тоже хотела, чтобы меня в школе так кормили. Revelio. Опять моя любимая дверь. Еще одна дверь, на которую я смотрю, и мне хочется плакать. Чё, все исчезли? Так, какая-то каша, хлебушек, ножки, курочка, помидорки. Неплохо, неплохо. It's always frown. Thieves should burn the castle down. Lumos.
It's me, Gareth. Do you have a moment? Leviosa! Revelio. Leviosa. Revelio. Вместе из Гарри Поттера. Are you alright? Look like you've seen a ghost. Lumos. And let this be a lesson to all of you. Off limits means off limits. Ugh, feel like a muggle. I gotta look at one of them. Где-то она должна быть это. У меня просто темно, как в жопе. Revelio. Incendio. Тут циферки, какие-то значки. Извиняюсь, я не вижу просто. Допустим, тут циферки и значки. Lumos. Revelio.
Понятно, все-таки это загадка. Все, что эти загадки. Еще загадки. Май гад. Incendio. Lumos. Душенича. Revelio. Я ведь эта дверь, да? Сейчас окажется. Alohomora. Мне просто ключик. Leviosa. Revelio. Это я погуляю. Гуляю по этому. О, сундучок. Lumos. Revelio. Alohomora. Да. Revelio. До вечеров лети опять. Ах. Если бы мне платили, кажется, когда у меня нервная система умирала, паучок, он... Lumos. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятый день плюс 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Я запуталась. Подождите. Двадцать один. Значит, тут совушка должна быть. Вот это совушка. Хорошо. 9 плюс раз, два, три, четыре, 5. Да, потом раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс 2. Это уже 11. Уж с этой стороны раз, два. 2 плюс 2. 4 и плюс 5. Да. Плюс 5. Раз, два, три, 4, 5. Это вот эта вот штучка.
Ладно, хорошо, еще раз. Это у нас... Секундочку, включу. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Какие-то... Я что делаю не в это? Подожди, тут единичка или тут двойка? Тут двойка. Вот уж в чем неправильность. Мозг не варит. Сейчас. Так, что? Зачем? Хорошо. Может, тут просто нужен знак вопроса? Хорошо, паучок он у нас раз, два, три, четыре, пять, даже 23, 6. Он девятый. Он девятый, хорошо. 9. Подождите, я калькулятор открою. Не думайте, что это просто мне мозг не варит. Я запутаюсь в цифрах. 9 плюс 12 равно 21. А у нас 22. Так это первый совушка получается. Ну так совушка. В чем прик... Ладно, все нормально. Хорошо. Все хорошо. 2 плюс раз, два, 6 плюс 2 и 1. Ну, блин, титров сразу... Блин, мы уже попробовали. Нет, это значит, слова должны меняться. Я опять что-то не так сделала. Какого... Хорошо, 12 плюс что дает 22? Давайте так. 22 минус 12. Я написала плюс. Молодец, гордись. Минус 12. Это 10. И минус паучок. Может, от паучка, наверное, типа 10 считать или... Чё? Раз... Ну, это вот это вот. Подожди, мы считаем верхнюю. Да, мы считаем верхнюю, там это один вопросик. Раз, два... Ай! Давайте-ка попробуем поменять. Я сейчас буду как дурень все комбинации проверять, и вы меня не остановите.
Я так-то бесконечно, если так-то могу. Хорошо. Вы еще думаете, меня сломаете? Нет. Начнем. Первое, совушку мы все проверили. Вот это вот. Это у нас знак вопроса. Я просто наугад это сделаю. Я сейчас буду это наугад делать. Finite. Revelio. Зачем наугад тыкать вот эти все картины? Incendio. Finite. Lumos. По факту, в чем проблема? Просто наугад. Тут можно наугад это отгадать. Ура! Я открыла хоть одну такую всратую дверь. Прекрасно. Счастье, это просто невероятное. Вы бы знали. Большой зал. Нет, ну не большой зал. Нам нужна лестница Хогвартса. Я вообще... Все, я поняла. Что-то мы тупим. Можно же было... Зачем вообще думать, как это рассказывать? Я буду умнее. Мы попали куда-то не туда, куда надо. Поместить. Почему мне нельзя его поместить? Что за дискриминация? Мне нельзя поместить мой же люк. Прикольно. Вот, там нужно сюда, вот сюда, вот что-то вот. Нет. Это выходы. Это выходы. Нам нужно вот сюда, может быть. Сейчас посмотрим, где эти двери. Я не помню, где они располагаются, но теперь я понимаю, как их разгадать. Ну как, я не понимаю, как их разгадать, но я человек простой, я человек интуиция, поэтому все. Мы просто будем гадать. Вот и все. Так что все будет хорошо. Вы меня не сломаете, понимаете об этом? Нет, этот сундук не в этой стороне. Я уже тут была, и этот сундук меня уже второй раз обманывает. Алло, дверь какая-то соблазнительная. Алахамора. Что, думаете, меня просто так сломать? Я так-то не из тех, кого можно легко сломать. Понимаете? Revelio. Levioso.
Revelio. Lumos. Да, мы поднимаемся. Alohomora. Revelio. Incendio. Lumos. Прекрасно, еще одна дверь. Начинаем. Гениально. Зачем вообще знать какие-то пароли, думать как, что? Да я умнее, я интуицию включу и все. Метод тыка прекрасный метод. Ладно, пошлите в комнату ручайку, на этом закончим. По факту я гениальная, с этим не поспоришь. Я научилась их разгадывать, без того думая, как их разгадывать. Кто еще б так смог? Гениальная женщина, поражаю себя. Просто молодец. Ну, по факту, гениально. Ничего, вы хотите не согласиться? А зря. А зря. Я, между прочим, гениальная. У нас вот была вот эта вот бочонка, не знаю, зачем она мне. Ну, фиг с тобой. А еще мне нравится вот эти флажочек. Это наше знамя, поэтому мы крутые дядьки. Место закончилось у крутых дядек. Все. Ну по факту так-то молодец. Чего вы не хотите сказать? Я вообще горжусь собой. Ну все, на этом закончим. То, что учитывая тот факт, что мы молодцы, научились разгадывать... Кстати, у нас есть неизвестные предметы. Идемте раскроем. Научились разгадывать загадки без разгадывания загадок. Зачем?
Такая булечка, вы видели? Я покушаю. Ладно, все, на этом надо заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Так что до скорой встречи.